ნახე მიდი. კი. წამ. Roko. ნახე მიდი. ნახე. ნახე მიდი. ნახე. ნახე მანდ. ნახე. 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 იცი მაგას. იცი მაგას. იცი მაგას. Фу. Эйჯი. Фу. Фу, кайф. Фу. Кайф. Очо. ნახე მიდი. ნახე მიდი. მიდი ნახე. ნახე მოდი. ნახე. მიდი ნახე. მიდი ნახე. მიდი ნახე. 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 ნახე მე. ნახე. ეცი მაგას. ეცი მაგას. ეცი მიდი. ეცი მაგას. მოიტანე მოდი. მომიტანე მოდი. ფუ მოდი. აი ფიჭი. ოჩა. გაუში. ფუ გაუში. აი ფიჭი. წამ. წავიდა აბა მიდი ნახე. ნახე მიდი. მიდი ნახე. მიდი ნახე. მიდი ნახე. მიდი როკო მიდი. მიდი ნახე. ნახე. ავა მიდი. ბიჭო მიდი. მიდი ბიჭო. მიდი როკო. ო, მიუწია და ეხლა აფრინება რო ვეთქვი. მიდი შენ აი გადი გარეთ გადი. მოიდა, გაუფრინდება. გადი გარეთ. ძაღს არის რო. დადეკ თორე კიდე. ეცი მაგას. არ არის ხოხობი, ვარა? ნახე ბიჭო რა სტოიკაზეა. ვინ ჩემ ძაღლი? აბა რამდენი ხანდა? მარცხნივ თუ გაფრინდა შენ ესროლე. გაჩერდი ეს რამდენი ხანდა დგებიან სტოიკაზე რა. მიდი ჩემი გოგო. ფუ! პირით დაიჭირა ამ ჩემისა. ფუ! დედალია. ოიდა. კაი ბიჭი, მოდი. კაი ბიჭი, კაი. მოდი ჩემ, კაი ბიჭი, კაი. ფუ, კაი ბიჭი. ოჩა. კაი ბიჭი, ოჩა. ნახე მიდი. აი. სტოიკა. იცოდი. გაჩერდი, აბა რამდენი ხანდა დგება სტოიკაზე, გაჩერდი. მიახლოვე გიუში. ეცი მაგას. ფუ! აღან დაიჭირა ეს ხოხობი. გაჭერილი ყავს სადღაც იცოდი. მოიტანე მოდი. მოდი ჩემთან. კაი ბიჭი, კაი. ოჩა. ფუ. კაი ბიჭი, კაი. ფუ. კაი ბიჭი, ოჩა.
მიდი, გაიქე, სოიკადეო, გაიქე. წავიდა. მიდი ნახე. მიდი ნახე. მოდი როკო ნახე. მიდი ნახე. აგერ არ ხედავ. ნახე მიდი. დაიქე, მაინც დავიჭირო ჩემი დაღი დავიჭირო, მაინც. აგერ ნახე მიდი. ტომი გმადია. იცი მაგას. ოიდა. ჩემთან მოი გამომიდე, მოდი. ტომი. მოდი, აჰა. Odja. მოდი, ტომი. კაი, ბიჭი, მოდი ჩემთან როკო. მოდი. ნახე მიდი, მოდი როკო. ეგა თეგრედ მო. ნუ გარგაა დიდი, მაიგე, საკმაი. გამოდი ძალიან კარგი. არ არის გუგუბიო, ხო? კაი. I hope you enjoyed watching this video as much as I enjoyed filming it and the process of it, and of a very successful hunt. And it is very important, it is very important to realize where your food comes from. It is very important to have that skill of gathering your own food, even with the help of your dogs and a man-made shotgun, but still you are hunting your own food compared to buying it in the store. Of course, when you hunt your own food, you realize what sacrifice it takes to get the meat on the table. You realize that if you want meat on the table, then something has to die. Hope Roko won't steal the pheasant. And that was a close one.
So we will finish eating now. We will give some leftovers to the dogs. We gave them steaks, bread, sausages, everything, because the dogs are the heroes of today. And what was I talking? I was saying that you realize that something has to lose life so that you get meat on the table. So when you hunt your own food, you realize that. When you buy meat in the grocery store, sadly you don't realize it. The blood is on someone else's hands, so that is very bad. So every now and then, even if you're not a hunter, it is good to realize all of this, because then you will have more respect for the food you have on your table, for the food that God gave us. And also it is very important to popularize all of this to the younger generation, because they are really the kind of snowflakes, you know. So wild game always tastes better than your grocery store meat. It has more sentimental value because you are the one who harvested it, and the dog is watching me. I have to give him some food. So if you're wondering, my dog Roko is an English pointer. If you are new to the channel, you won't know that I also have his father, Max, but I didn't bring him with me today because I wanted to train Roko. This is his first pheasant hunt, so as you saw, he pointed very good, and for a first hunt, don't fight over me. So for a first hunt, it is even better than you can expect anything. For a first pheasant hunt, it was just super. So that's why both the dogs got some good pieces of steak, pieces of pheasant, and pieces of other good stuff. If you like this video, please give it a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and comment down below your thoughts, your kind wishes. I always love to respond to your kind comments. And also, if you want more hunting videos like this, please comment down below and tell me so, because I just love hunting. Hunting is part of my life, even though I have kind of soft heart compared to others, and I always my heart always breaks when I see animals die. But the main mission of ours is to kill them in the most human way, so that they don't suffer. And it is very important. And also I prefer meat which was living in the outdoors, running freely all his life, and suddenly, without even any pain or something, I, the hunter, harvest it and bring it on the table. While compared to the meat that is sold in the grocery stores, they are farmed, they live in like very tiny spaces where they can barely move, they just eat a lot, and when they get on a certain age or weight, then they get killed. So